How are you guys doing? Mko fiti? Welcome to my YouTube channel and msijali. Yeah. So guys, welcome to my YouTube channel. Kama wewe ni mgeni, if you are a new person, please make sure you subscribe manze. Yeah. In count of 3, 2, 1, finya hapo. Thank you guys. Sorry about that. Kama wewe ni mgeni, thank you. Thank you for subscribing. Kama bado, please consider subscribing. If you have been with me kutoka kitambo, welcome back to these new, I'm doing a live video but nataka kuifanya kama vlog. So we might take some time. Yeah. So make sure you're well connected with your internet. Sawa. So, wale wananijua vizuri, they know me, I'm a family guy, I'm a family person, and they know me that I'm a family, but they don't worry, hey, this is my kitchen, right? Huku ni jikoni, so stick around with me. I'm gonna do a house tour. Yeah, I'm gonna do a house tour. Show you everything. Yeah. I'm gonna show you basically everything. This is my, this is my bedroom. Huku. Yeah. And this is my sitting room. But so stay around with me. I'm gonna take you even to the next video ambayo nitakuwa nafanya house tour. So nitawaonyesha, sitting room, bedroom, kitchen, blah blah. Everything you want to know about my house. Yeah. So back to the reason as to why we are here. You guys mnajua, those who know me from a very long time ago, wanajua mimi ni mtu. I've been a family guy, you understand, and I've had a wife, I've had a son, but right now as we speak, we end together, right? And I thought it's good I come and talk about it because the other day I was in town, and then I met this lady who is my colleague and also my friend. And then she was like, yo, Squeezy, I don't see you with your wife. Where mbona ulifukuza bibi? Why did you send her? Why did you chase her? Ulimchapa, sijui nini? Hey, those who know me, those who know my wife, my ex-wife, you can reach out to her. Ask her kama mimi nimewahi, if I was that kind of a person. Of course I'm not. Na si kujitetea, sawa. So wale mnamjua might ask her. And so you guys, mambo imekuwa mingi. People have been talking a lot of things. So this person was like, oh, no, ulichapa bibi ukamfukuza, fanya nini? So I thought, nini inafanyika, and it really pissed me off, by the way. Iliniuma sana, because there's this perception of when a relationship ends, it is always the man's fault. At times people agree, that they want to end whatever thing they had that was going on. So unfortunately for me, we did not agree, we did not fight, we did not quarrel, hatukupigana, hatukukosania anything. Now before I go to this story, guys, I'm taking you back. I want to take you way back. Sawa. Nataka niwapeleke nyuma kidogo and tell you probably where everything started. Sawa. Back in 2018, around November. Actually, yeah, November, December, that period. Ilikuwa tu period kama hii. It was these times of the year, November, December. I met this beautiful person, this beautiful woman, this beautiful girl. Beautiful. And by the way, wherever you are, Mama Nilan,
I'm not here to talk about you. So one thing, I respect you sana, you know, mi nakuheshimu, I respect you. And also thank you for the time that we had to share. Thank you for the time we shared. Wishing you all the best, in your endeavors. From the bottom of my heart, I really have nothing against you, trust me. Yeah, so guys, times like this, ilikuwa November, December, I met this amazing person and we vibed, and it felt all right. It was the best thing. It was the best moment, best feeling, best everything, because it was my first time actually. Unajua sisi, it was my first time ever getting into a relationship, and as a young person back then, sikuwa najua vitu mingi. Yeah, so because I would watch people, friends, hanging around with their girlfriends, and then I would feel like, one day pia mimi nitakuwa tu na mtu wangu. So around that time, November, December, is when I got to meet her, and we vibed, we clicked. Long story short, we started dating, and at this time I was working as a security guard, kwa church fulani, my former church. And I don't know guys, sijui mbona inakuanga hivi. Most of the times unapatanga during your time ya pregnancy is now when things seem to clash. Kila kitu kwa ukuta, everything is not moving, kila kitu ni mashida tu, pesa hakuna, ni mavisirani and stuff like that. So I told you I was a security guard at my church back then. So me and my person tukasukuma sukuma, ikafika mwezi wa 4, now she was pregnant. So ni tulianza November, now tushavuka mwaka ingine. Actually we officially started dating hapo kitu tarehe 5 ya January. So every 5th of January has always been our anniversary, so to say. And yeah, so 3 months later down the line, she got pregnant. So around April, she was pregnant. Tukakaa April, May, June. So the pregnancy kept on, growing. And then because mimi watu walikuwa wananijua, home, family, church people, nini. So I thought I would really not want to have people talk about my issues na wazijui vizuri. So I thought to address the issue once and for all. So I decided to face my bishop back then. He was a good person. Thank you, Bishop, he was very receptive. I arranged for a meeting with him. I told him, Bishop, I've done ABCD with somebody, and mambo iko namna hii. And then he told me, tutaenda tukae chini. We are going to sit down, and talk. Tutakaa chini tuongee na my elders and other pastors. And I was like, okay, yeah. Akaniambia wakishamaliza kuongea, I'll be called, niende niambiwe the agreement or the decision that has been reached. I was okay. So 2 weeks later I was called, kaambiwa sasa sisi tumekaa chini na tukapanga maneno. We have agreed on, kwamba wewe you shall be excluded from being a staff of this church. Something that did not go well with me, because mimi, I had always knew the worst thing yenye ingeweza kunifanyikia maybe that time ilikuwa labda, because mimi wale wananijua, najua mimi ni msanii, nafanya nyimbo. So I thought maybe kitu ingenifanyikia hiyo time, maybe nikatazwe kuenda, kuperform, kuimba. Basically nikwe siku hapo mbele kwa macho ya wasee. So that is what I thought. But it went too way far than I have always expected.
nikapoteza kazi. Now this time around niko na mtu pregnant, heavily pregnant, na sina job, na sijui mbona hiyo time inakuanga hivyo, when I don't know why inakuanga hivyo, kwamba time yenye kuna pregnancy or expecting a child is when things zinasimu kugonga ukuta. It was a very sad scenario for us. So I was there with my person, in a job, so I was trying to get something new, something to do. But I thank God kwamba vitu zilifanyika hivyo venye zilifanyika. Because if azingekuwa hivyo, then probably, guys, I would not be here where I am right now. So I think God took me through that journey, of life. Mungu alinipeleka through that journey ya maisha, and I thank God for that, because it happened that way, and actually the result is not bad, I can say. So we struggled with the madam hiyo time, tukakuwa na mashida, there's no money, nini kama hizo. Maki this time tuna date, huyu mtu alinipata kama siko anywhere. Kwa life yangu I was nowhere. I had nothing, completely nothing. I think she came when bado nilikuwa nalalanga tu chini kwa small room pale Dandora, kwa dozingi tu chini. And one thing I loved about her is that she accepted me vile tu nilikuwa hivyo. She accepted me the way I was, the way na hiyo situation tu yangu hivyo. So we struggled together, tukang'ang'ana, tukapitia ups and downs, so many things, Yeah. It's really painful, guys. Tulipitia vitu mingi sana. If I remember, there are even days, if I remember, there are even days yenye kuwa hatuna form, times we could not even have food to eat. You understand? There are days, but God has been mekuwa hapo, But one thing I thank God for is because is that He was my provider at every single stage of my life. Alikuwa my provider. So every single stage. Nikatoka hiyo job ya, ya church, caretaker. Got something else to do in Tao. So at least now, nilikuwa na hope. Kwamba now, because I got something to do, mambo itakuwa poa, Nikasukuma. I used to be a fishmonger. Unajua story ya fishmonger. Nilikuwa nauza samaki town, CBD and Thika. Yeah, so I had this person aliniweka kwa job yake, akaniambia, wewe utakuwa una distributor wangu. You go get fish for me from the market, and you come and distribute to clients and customers, to the hotels, restaurants, and any other person who needed fish at that time. So we had a couple of hotels, mingi actually. So job haikuwa mbaya, and I loved the job. So basically mimi nilikuwa natumwa kwa marketplaces. Wale wanajua mashimo ya samaki, Kigomba yote, wale wanajua Victory Farms. Yeah. So I did that, and haikuwa mbaya, so to say, and yeah, I did it.
But now something was not okay. Okay, your time we had already moved in with madam. Tushatoka kwa ile small space yenye nilikuanga, tumeenda kwa another place, somewhere better, somewhere that I thought maybe now that would be a better place compared to where we were before. You see, and something happened. So tukakaa hivyo hivyo, and me I was okay, you know. Tukakaa, so nikakuwa na job, narudi, finding her at home, how was the day, how was everything. Na because your time I was alone, tulikuwa tunakaa tu hivyo wawili, so time ikakimbia sana, time flew very fast. Ikakuwa ni kama now we are approaching the days of you know, delivering. So because tulikuwa peke yetu, we agreed kwamba she goes back home. Actually we had tried having her sisters come over wakaangalia na yeye, but now I was again scared because kama ningekuwa niko job and then something happens and she's at home alone, angeweza ku handle the situation, you understand. And we agreed kwamba acha aende home kwanza, because hapo at least kuna mama yake, kuna sister yake, they would be able to take care of her, of course with my help. So yeah, she went back home. 3 months later she gave back. So sasa tushatoka 2019 tumeingia 2020, it's another January now ya 2020, and I remember the dates very well. On the 22nd of January 2020, I received a call nikiwa job kwamba madam amejifungua. And guys, let me tell you, that was a defining moment for me. It was the best feeling ever, you know. I felt so good. Guys, no, I felt so good. It was the best feeling ever, yani, to get the news. So I talked to my boss for official time, nikamwambia wife ako si amejifungua, blah blah blah, I need some time to go and see her. My boss was a good person, Mr. Njenga wa samaki, he's a good person, good guy, good person. So kanipatia something small, kaniambia go and see, enda uone bibi. So I went to Pumwani. Wala najua Pumwani. Yeah. That time ndo kulikuwa na ile ma story mingi za, you know, watoto kubadilishwa and stuff, but of me wangu kubadilishwa because everything adds up. So I went to Pumwani, but nikapitia mahali na hapo kwa nikapitia Gikomba, took some blankets, some lessons, nikaenda nazo, and yeah. There's a story that I don't want to skip. Pesa nilikuwa nayo, the amount of money that nilikuwa nayo from my boss haikuwa mingi sana, you know. And after kubuy hizo vitu nilibuy, I was left, you know. And nilikuwa nimejipanga, of course sio sana, but in my small way. So nilikuwa najua maybe, nilikuwa nishapiga hesabu because nilikuwa nishajua watu wenye walikuwa na wife hiyo time hosi walikuwa wawili, so plus me na wife, so tungekuwa waine. So nilikuwa nishapiga fare ya matatu, fare ya mat, kwamba tutapanda gari 50-50 and then we'll get home. Lakini ikakuwa
unataka kupandisha mtoto wetu matatu. So I had this friend of mine called Peter. Peter siku hizi ako Dubai. Big up Peter. Alienda Dubai kufanya is a mechanic. So I think hiyo ndio pia anafanya huko juu. So Peter anytime, any given time Peter alikuwa na gari. Hakuna siku unajua mechanic wakosangi gari. So I called Peter. Kamwambia ile emergency imekuwa sasa, wewe kuja Pumwani saa hii. Actually nilimpigia nikamuuliza uko na gari gani? Anambia niko na Toyota. Nikamwambia kuja saa hii, very fast. Kuja saa hii Pumwani. With no time Peter came. So sikuwa na sikuwa na anything. Na Peter amefika. He's a friend of mine. But sasa yeye amekuja kijuani, nimemuitia shughuli. Unajua mtaani huko, when you call somebody for such a business, hiyo ni shughuli na lazima unachangamka, lazima ucheze na M-Pesa. You understand? But mimi sikuwa na any. So Peter came, took us, atupeleka mpaka mtaani Dandora, and bado time bado sijakuwa, ndio I'm still working, but I'm also waiting for my salary. So sina anything at the moment. Nitampeleka so the first stop ilikuwa kwa home ya wife kwao, because I also thought again kwamba since bado tuko peke yetu, atahitaji mtu wa kumsaidia mambo na kufua, kubeba maji na vitu kama hizo, you understand. Na yeah, so kaenda home. So nikasema maybe wacha kama 3 months, when she be akishakuwa sawa stable, now she can come back. I don't know what that message sent to her people, because God being my witness, I did everything possible. Ningetoka job, nipitie soko hapo Korokocho, I do some shopping ya hizi mboga za kienyeji, managu, and some fruits, and yeah, tukasukuma maisha. And now we decided now time imefika that she needs to go back home. But na hiyo time sasa akaanza kuniambia immediately after the 3 months, I don't know what changed, everything changed, and then she started telling me, but then Mimi, I don't feel like before. I don't feel the same thing I was feeling before. I don't feel the love I had for you. So she was really against even us going back together. And I decided to understand, because unajua as a new mom, umepata mtoto. So nikajaribu kuelewa maybe ile love alikonga nayo kwangu probably imeenda kwa mtoto. Despite everything, she continued insisting, I don't feel anything, after mtoto amekuja, I feel like. So again, I became the person now to beg her to come back home. I did everything I could, as hard as it was. Finally, I think she came back when she had come back. Alikuwa amekuja, and so first of all they had to shift from Malo alikuwa na stay. Those who know Dandora, they know phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. So by the time tunajuana, by the time she's getting pregnant, walikuwa na ka phase 1 huko Dunia stage. Then by the time we are getting a baby, wametoka Dunia stage, wamekuja na hapa karibu na Catholic Church ya phase 1. Those who know the new Catholic Church, walikuwa na somewhere around there. So hii time sasa, guys, sijawaambia tumepata mtoto January, and then ikifika mwezi wa 3, those who remember very well, COVID came, corona ikakuja. So ile job yangu ya samaki, and the way it was really good,
ikaisha. So I was at home, sina job, but I had an idea of maybe doing some business. Mi nishapika chapati, you know, nilikuwa na idea labda tufanye busy ya chapo, and I did it. Tukaeka busy with a friend of mine, tukakuwa tunapika chapati, so we sell chapos, you know. Basically si watu wote waliongeza kununua hiyo time juu sasa watu wengi pia wayuko job, so even affording 3 meals in a day for some people ilikuwa ngumu. So ilikuwa maybe ukikunywa chai asubuhi lunch tu wenyewe, lunch unakula tu story. Ukikula lunch asubuhi, ukikula breakfast asubuhi, lunch ni story, then you wait for supper. So hatukuwa tunauza sana. Sales zilikuwa za asubuhi, and that is where mambo yakakuwa ngumu. So now amesha come, nisha move ile place nilikuwa nakaa. Kuna place nilikuwa nakaa na yeye wakati akienda home ku deliver, there's a place I used to stay. And then now there was an argument kwamba hiyo place unakaa mvua ikinyesha maji inaingia kwa nyumba. And it was very cold. So I thought, manze, by the way it was really cold because we had a neighbor opposite. Milango zetu zilikuwa zinaangaliana milango, and milango zetu kuangaliana. So the jirani of ours died actually. Why? Because of pneumonia. Baridi yenye ilikuwa kwa hiyo place, she died. So that alone, hiyo tu peke yake it was enough to scare us. So I had to look for another place. So nika move, I went to another court. And that was one of the requirements kwamba if she is supposed to come back, please enda tafuta nyumba arudi. I went and did that, looked for house, moved in, and true to the word, they came back. As much as even after telling me, I don't feel the same way and stuff like that, but I worked for it. So by the time now we are moving to the place where I was staying in Nikiusa Chapo, she would tell me that she loved me, and I was happy about it. So I have my wife with me, my son with me, niko hapo nje na hustle. But again, to be honest guys, mambo ikuanga mzuri sana. The pay from the chapo, tuko watu wawili, me and the other guy, then haikuwa that enough. So we decided to reach out to people through online, Facebook, Instagram, and so forth and so on. We would reach out to different celebrities, to maybe come through for us. Something that did not go well with with my wife and her people. I reached out to many people. If I can mention just a few, I remember Guardian came through. I remember Guardian Angel came through. Wasetu wengi. I remember Emikos Gay. Your time sijui kama bado alikuwa US ama alikuwa majuu. J Blessing manze, thank you so much. J Blessing came to my place. He came, alikuja hadi kwa nyumba, my friend, with a Range Rover. That was the first time ever nishawahi kuingia Range Rover, nikakaa kwa Range Rover. They gave me a ride, did me some shopping, and so many people reached out, because one thing that happened even after hii maneno yote online thing, I don't know how Tuko came about with my story when I had reached out to a certain MP, Theuri wa Embakasi West, I think, George Theuri. Theuri though did not come through for us, but the action of me reaching out to him ilienda viral sana. Tuko took that story, they published it on their media platforms, you understand, and I
wali publish sana, and the story went viral. I would get calls from people, Mombasa, Kisumu, because Tuko is a big page. you know some that did not go well. So because of reaching out to people, and you know it is something that did not go well with my former in-laws. And I understood, because the kind of image that Tuko portrayed your time ilikuwa ni picha yangu. Actually ilikuwa ni picha yangu na so it was a certain video actually where they picked it from my Instagram, ya wife, ya mimi wife, and my kid. So the fact that their images would appear there haikuwa nzuri sana, as much as it went viral. And so because of that, she was advised by her people kwamba, hey, you can't stay with somebody like that. So arrange. Mi hata actually nilikuja kujua baadaye, mi niko pale kwa shughuli yangu ya chapati thinking everything is alright. Kumbe now they be sending their last born to come and pick clothes chini ya maji kama mi sijui, wakafanya mpaka siku moja I went to look for, sijui nilikuwa naangalia nini, nikifungua nguo za mtoto napata like, hey, because nilikuwa nimebuy some boxes, hizi metallic boxes za kama nguo zao. So when I opened ya mtoi nikapata, hey, there are no clothes zake. Pia nikiangalia box yake napata almost half of the clothes are not there. So by the time I'm realizing, it is very late. Yes, I yetu anafaa tu kutembea kwenda kwao by foot, and everything else had already been gone. Na she went, and it was my fault for using my family's name to get help from people. It was my fault. So because of that, I owed my mistake. I owed my mistake. Na nikasema, let me go and talk myself out. Nijieleze kwao, then they accept me, and we to see if whether ningeperudishiwa watu wangu, tuende tukae tujaribu maisha. I picked some friends of mine. I picked some friends of mine, and no, actually, first time I picked some friends of mine, tukaenda huko. Big up Bwana Dennis Keksop mwenyewe, they know, and the wife. Mungu abariki couple yenu guys. If I have friends, or if I have people who are more than friends, Dennis and the wife, I'm really emotional, guys, right now. Nilikusanya some friends, Dennis and they know. Big up Buddha. Thank you so much. And Makiu, me and Dennis, we were never friends before. Si ati tumejuana miaka 50 ama 10 years ago. It was actually your time ya COVID now. Is now when the bond grew, and he became, because I was friends with the brother, so I knew him by the virtue of knowing his brother. But now the bond ikakuwa one amazing one, because hiyo time pia yeye ako tu juu ya mawe, tuko juu ya mawe sisi wote. Actually, I think we had the same problems. We have small kids, hatuna pampers, food ilikuwa noma, everything was, so whatever I would get from my activities, maybe za ku reach out to people out there, tungegawana na yeye na familia yake, and it was amazing, so the bond grew, and it became more than a friend.
Actually sasa mimi namwitanga bro, he is my brother, you know. God bless you Dennis man. Mungu akubariki sana. So I took Dennis na wife yake and we went to see my wife because she had left, and we talked to the mother, tukajaribu kuongelesha, we talked to them and eventually they agreed kwamba tumekusamehea, don't repeat again, and I was happy. So they know for that part, kudos. Sijawahi kukanja mtu yangu lakini eh, I think God has done it on my behalf. Hata wewe unajua, you know. So yeah, so tukaongea na wao wakakubali, they accepted my forgiveness, and so ikakuwa sasa lazima sasa tuwaendee. So after washakubali with my friends and then, so I went again back home now, and this time round sasa ikakuwa ilikuwa normal because the mother wanted to release her daughter in safe hands. Alikuwa anataka ajue who's responsible for this guy, watu wake ni akina nani. So I reached out to my dad, mother waka reach out pia kwa beshte yao mwingine, you know, and yeah, we agree, we set a date, tukaenda huko kwao, and then boom, the family was back again, back to the same place ambayo nilikuwa nakaa. Not actually, not the same place, not the same place. Where mali sasa waliniacha, I had to move again because kulikuwa na my issues, you know, ya bili ya stima. Unakaa mwezi moja unaambiwa bili ya stima ni 28,000. My friend, ghetto 28,000 ya stima. So at this time the restaurants zishafunguliwa, so my former boss, restaurants zishafunguliwa, and my former boss huyo wa samaki akaniambia amesha resume kazi, but this time round ame resume na staff wengine, na sio kwa ame resume na watu wawili. So because bado busy iko imeshika, akaniambia kazi ikirudi wewe nitakushtua, you understand. So ikakuwa hivyo, so nikapata job nyingine tao. Kama unajonga hawa si wanasimamanga kwa milango wakisema karibu customer, chai, mandazi, you know, chipo, nyama, kuku. I was that guy. So every Monday, Wednesday and Friday nilikuwa navaa nguo fulani. I used to wear nguo fulani na kaya kuku hivi, and yeah, kwa naitana hapo. So hiyo time after kufanya hiyo, actually ilikuwa 2021 nama. Yeah, ilikuwa 2021. Actually ilikuwa pia January again. And just to be specific, it was the birthday of my son. That is the day I got the job. Ilikuwa birthday ya mtoto 2021. So the boy is now 1 year old. You understand? Nishapata kazi 22, nikaanza kufanya job ya kuitana kwa hoteli. So nika move out, nikaenda kwa, because I thought now the only way to say thank you to, you know, my former wife for coming back was maybe try to get her a new place, and a better place now, you know, than where alikuwa ameniwacha. So I went and looked for a double room hapo tu mtaani. I paid rent, deposit. So when they were coming back, after nishaita wazazi, tushaenda kwa kwao, tukaongea, wakajuana, introduction nini, they came back, and this time now they are coming back to somewhere good, somewhere better, so to say. And yeah, tukajaribu maisha, tukafanya life, but I don't know what happened along the way, because, and I want you guys to tell me if it's something you guys would accept. My person would go back home, kwa sababu sasa hivi wameshahama again from where they were staying huko Catholic ya phase 1, wamekuja na huku chini now phase 3, you know. So mali nilikuwa na stay na home kwao was 10 minutes away walk, natembea unafika.
So she would go back home. Mi niko job lakini yeye angekushinda tu kwao. You know, jioni anakuja. Tomorrow I goes home. Yeah. So ikakuanga tu hivyo. It was like that, like that, like that. And ikafika mahali sasa again ile job nilikuwa nafanya, because nilifanyanga from that January all the way mpaka kitu ilikuwa ilikuwa mwezi wa saba. Nilikuwa mwezi wa saba mpaka July, because I remember August, mshahara ya August linipata home. I was already at home. Nikatumiwa, you know. That is now when I started after kutoka huko, so nikaanza kuhustle tu mtaani. Sikuwa na anything ya kufanya, you know, and life was really tough. So rent ikakuwa noma kulipa. And mambo ikakuwa, life ikakuwa tu ngumu yani. Rent ikashikana miezi sijui 2-3. Ikafika to an extent that mpaka tunafungiwa hadi hao. So tulikuwa tushapatiwa threats mingi na the agents. Kutuambia, you know, mtahama kwa hiyo nyumba sijui nini. So because wife was already not into those things, alikuwa shachoka already na hiyo maneno. So we mutually agreed kwamba we go back home, I settle my issues, mimi nikikuwa sawa nitawaita, right? Yeah. So 1 week from there, it was not life as usual, because the agents wale wameshaka nyumba za agents wanajua. Agents walikam, and kwanza kitu ya kwanza what they did first, before even they did the worst, walikuja kwa because mimi nilikuwa na double room na all of them zilikuwa na mlango ya nje. So nikiwa bedroom bado ningetoka nje bila kupitia sitting room. So you understand, because there's a door ya nje. So walikuja kwanza wakafunga the main entrance ambayo ilikuwa ya sitting room. Hiyo mlango ya nje wakaifunga. And before waifunge, I had gotten wise. So nikafungua ya bedroom side ya ndani. So wakafunga ya mbele ya entrance ya sitting room. Mimi so nikakuwa nikitoka job naingililia tu bedroom, naingia natulia, naingia bedroom hivyo. So wakaona jamaa atashughuliki, you know, because sikuwa na kazi. Kama hakuna kazi unafanya aje? What do you do? So tukakaa tu hivyo. After some time, maybe a month later again, wakaona jamaa nao wamekuwa na mchezo, you know. So wakakuja wakadunga ma toothpick kwa kifuli yangu. Me, I don't care. Mimi bado naingililia tu kwa bedroom. Yeah, life was normal. So hii time sasa nimeanza ku hustle. Nilikuwa nachonga viazi. A place I used to chonga viazi kwa chipo. Then wange nilipa 200 bob. 100. You know. Nachonga waru. So hii pesa haingetosha anything. So ni either tu wewe uchonge waru from hiyo masaa ya jioni, maybe from 4 mpaka around kitu saa 3 huko, wakupatia 100 bob, and maybe wakuchoteka chipo kidogo uende kule. So that was my life. So nikafanya hivyo. So ikafika point hiyo time yote there's another friend of mine, brother yake alibayingi motorbike. So na hata hiyo motorbike guys pia mimi nilikuwa nimeiendea huko Mombasa Road. But sasa because nilikuwa na job nafanya, singeweza kupiga shughuli ya ndudhi. Mimi nikaenda nikachukua pikipiki, nikamletea, tukamalizana. So but now this time, because now sina kitu ya kufanya, he called me akaniambia, wewe fanya aje, wewe kuja tuchape shughuli. And I went. Akanipatia motorbike, mimi nikaingia pale Gikomba kwa soko. Mama wa samaki hapo sana wananijua. Nifanya ndudhi hapo sana. So one day nikiwa tu hapo nangojea tu customer, niko tu kwa jua hapo nangoja customer kuja tubebe, because tulikuwa tunabebanga customers, you know, mizigo, watu wa fish, watu wa deliveries, safari za mbalimbali.
Yeah, kwa nafanya hizo zote. It was a good job because singekosa around my own 500 shillings, 500 in a day. Nikistadi after nishaeka mafuta, nishalipa mwenyewe. Yeah, ningepaki na kama 400, 500 hivyo. Yeah. So, ikakuwa then a big task ku raise because now rent ishafika 2 months, almost 3 months now. Nikiwa tu hapo nikapigiwa simu and my na caretaker wangu kaniambia, hey, actually I not caretaker, not even caretaker did not even call. Alinipigianga baadaye. The person who called me was Mama Dennis, because now tusha grow, we have become friends. Now the family is like my family, you know. Mama yake alinicall akaniuliza, Eriko, umesikia vile wamefanya? Kitu ya kwanza I was like, akina nani hao? Ati ya my agent, unasikia kile wamefanya? Nikamwambia hapana, mimi sijasikia, I don't know. No. Nikamwambia mimi sijui kile wamefanya. Anambia, utapigiwa. No, later majioni is now when the caretaker called me. Akaniambia, bana majamaa wamekuja. Wameng'oa mlango. Sio moja. Wameng'oa mlango mbili. So zile mlango zangu za nje za both houses zikang'olewa. So ikabaki tu ni hivyo, ndo mlango wazi, you know. Wakaingia kwa nyumba, wakaangusha vitu. Actually by the time nilikuwa nakuja jioni, nilikuwa napatana na vijiko huko nje, you know. And I remember I had to spend there the night. Nilalala kwa hiyo baridi siku mbili. I don't know. And then again now, this friend of mine called Dennis. And that is when nasema tu Mungu ameshamlipa already mahali yako. Akaniambia bana, mimi sasa sina eni, lakini ile kidogo niko nayo tutafanya nini? Tutasaidiana naye. Wewe tafuta tu kanyumba mahali hapo. Kwanza utoe hizo vitu zako hiyo plot. Uondokee kwanza. And that is what I did. So nikatafuta kanyumba, then akanilipia hapo. Nikaingia, you know. Nikakuwa bado nafanya tu shughuli yangu ya pikipiki nikiweka do. Unaona? And hii time sasa ilipata kuna kazi nyingine nilikuwa nimeapply, and nilikuwa tunangoja tu feedback. Kazi yenyewe nafanya saa hii. Nilikuwa nisha apply, nikatuma ma CV huko. So I was waiting for a day, maybe nikiitwa interview I go. So mimi natoka tu asubuhi naenda Gikomba hivyo. Hiyo ndio ilikuwa life yangu. Maki this time yote bado wife ameenda kwa home, you know. And after alienda, so ikakuwa ni hivyo. Nikakuwa sasa nikutoka tu mtaani kwenda Gikomba kufanya ndudhi, jioni ya come back. Yeah, that was my life. So one day nilikuwa tu Gikomba nimetulia hivi, I got a call from the company. Then I was told, hello, are we talking to Eric? Told me, yeah, this is Eric. Akaniambia, your interview, it was on I think it was on a Saturday. Apana, no. It was on a Thursday. So on Friday I was supposed to report for an interview. So nikaenda tao interview, maswali hapana pale. And God is good, God is gracious, they considered me for the job. So nikapata job. Nikaanza kuchapa shughuli. So nikaachana na shughuli ya ndudhi ya pikipiki. Nikaachana nayo. So hii time sasa ni almost actually ni matime tu kama hii. It was this during time these times that 2021. Because I remember we worked for 1 month. November, December. Kafanya kazi hapo. So hata tukufanyanga kazi actually the first month ni kama we were paid for free because kazi ilikuwa bado imeanza. But tulikuwa tuna report to work every day. Unatoka kwa nyumba unataka huko ofisi unakaa. Yeah, for a whole month. Imagine going kutoka to home, town, sit down, go back home, tomorrow come and sit, go back home. Yeah, for a whole month, and they still paid us though. But tulipanga. So because hatukuwa tumefanya anything, mshahara ya kwanza ilikuwa mingi sana. It was not that much, but it was better because this time now nilikuwa sure now I could take care of my people. You understand? So now, because now nishapata job,
ile pesa nilipatanga ya mwezi wa kwanza hiyo time nikasema let me first nilipe kama nilikuwa na madeni za wasee hapa na pale, nikalipa kidogo kidogo, then kidogo nikaweka pia because I wanted to kujipanga niweze kumove out and so nikatulia, so tukaingia 2022 this year, that is kitu Januari. So kafanya kazi Januari, ndio hiyo nimefanya job vizuri, I got my pay ya Januari. So I needed to get now a better place, guys, a better place than mali nilikuwa. Of course now mtaani kutoka kwa nimetoka kwa two rooms, nimeenda kwa one room because of my problems, but lakini now I want to get something better for my family because tumeteseka sana, and I thought maybe if you give them a good place maybe itakuwa better. So I moved, katoka huko na kuja na hapa somewhere along Thika Road, sitawaambia ni wapi, and found a place, a very big, haikuwa double room, it was not a bed sitter, it was not a one bedroom, it was just a single room, lakini very big manzi, ilikuwa kubwa, right? Tukalipa tukaingia. Of course we saw with also the help of my brother Dennis, yani they know me come through many times manzi, yani this guy is very selfless, yani nimse anaingia kwa shida yako kama shida yake. Sijui ni mara ngapi ndambig up kwa video, you know, he keeps on coming and disappearing kwa history yangu. So I can help, we moved in my family. And so hii time yote, you know, I don't know if ni hizi mashida zilikuwa tunapitia, I don't know, because now alikuwa ananiambia guys, you know, alikuwa ananiambia you know, don't feel the same way. The same thing alikuwa ananiambia time alipata mtoi, you know. Me one day misioni tukikaa sana, you know. No. So alikuwa kishinda kiniambia, lakini bringing up the story, and I was like, okay, sawa. Me I was just there, you know. And then guys, hatukukaa sana, tulikaa kama miezi 3, 3 months, and then there was a problem with me and the caretaker, because the caretaker alikuwa jamaa wa wifi na internet. So when he gave me 1 month for free, alikuwa na expect nimlipe do the end of the month, unaona. So ikafika hiyo end of the month, lakini bado sijalipo, though anataka pesa yake, but I've not gotten any money. So akaniambia, hey, utahama because what? Kwanza sijalipa internet on time. Nikamwambia of course haya kuna mtu amelipwa, unataka pesa tarehe 30 na maybe probably mtu anapata pesa huko tarehe 5. So I told the person, please wait for me, nifike ningoje ikifika tarehe 5 huko na I'll give you money. And he was like, no, kwanza wewe, I don't want to hear your stories, kwanza utahama. No, I used to have a motorbike ya beshte yangu, they know again, Anambia kwanza utahama na hii mapikipiki yako, sijui nini. So we moved out from that place. And this time around now, guys, I moved from that single room, as big as it was, and I went to something, I would say a blessing from where I come from. It is always a miracle, you know. Nika move kwa hiyo 1 room, and then now I moved to a 1 bedroom. Yenye nimwambia ndo afanyia house tour, mtaiona tu, msijali. Stay with me. Kama huja subscribe, please consider subscribing. Yeah, so I moved to a 1 bedroom with them, and tunachapa tu life. Mimi niko ama family guy, you know, natoka naingia job, narudi home. Yeah, mambo kama hiyo. So though it was not easy at first, because you know, easy 1 bedrooms, you know, when you get, zinakuwa very expensive not even 1 bedrooms, from 1 bedroom to bedroom to hivyo zinakuwa especially if you have to pay rent and deposit ndio uingie. And then there is pesa ya maji, there is agreement, there is jinini. So it cost me close to 20 Gs. The best, na mimi nilikuwa nasemanga kai, mimi siwezi kaa nyumba hiyo do, you know, but I managed.
nikajikaza kivyangu with also the help of my friend again. Ah, nikamanage, kaingia, my people came now, tumetoka pale chini mali nilikuwa nakaa, nimesonga at least somewhere kidogo better, iko na yeah, so tukakaa. And then so now every time nipatie fare, I want to go home, go and see my mom, so mimi napatia yeye anaenda, nipatie fare, I want to go and see my mom, mimi napatia yeye anaenda. And then there's this thing that I would not like, because as a man saa zingine lazima unakuwa na voice kwa nyumba yako, so she would have to meet with her sisters sometimes for maybe outings, birthdays, which is okay. Mi si nitakukataza kwenda birthday kweli, nitakukataza kwenda ku meet your sisters, not really. But now where do we draw the line? Wakati labda somebody anatoka birthday celebrations saa 6 usiku, saa 7 na uko na mtoto nje kwa baridi, so it was not okay with me. And every time I would call her, ashiki simu sijui nini, so mimi ananiambia nimpe transport aende home, so I would give her, anaenda tu. I don't know, sijui ni nini walikuwa naongea na mama yake, because sometimes akienda anakaa sana. Mtu unaenda kuona mama yako unakaa for a whole week, unakaa for 3 days 4 days, you come back hivyo. So during hii maneno elections, now she told me I want to go and vote, and also the mother insisted, mwachilie akuja vote, let her come and vote. Waka-insist sana, and I was like, kwa nini, why? Okay, nikasema sawa, mimi nikapatia transport, go and vote. If you can remember very well, voting ilikuwa inafanyika Tuesday tarehe 9. So she was supposed to travel on Monday, ndio Tuesday amkie kura akiwa kwao. But now what happened on that Sunday, before the Monday she was supposed to travel, hiyo Sunday I was at their place. I went to meet their mom. Her mom, sorry. Kamwambia, madam anasema kwamba she is leaving, hataki kuendelea kukaa na mimi, blah 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 blah. And I don't know what the problem is. You understand? Sijui shida ni nini. Akaniambia, unajua yeye sio mtu wa kuongea sana, but akikuja kesho kupiga kura, tutakaa chini tuongee, tujue mambo iko nini, shida ni kwa wapi, then we call you, we see how we can. And I trusted her from a mother to son kind of trust. Nikamtrust. Si madam, mimi nikampea transport, ameenda home. She has gone to vote now, Makiu. Monday. Kama kawaida, my friend Dennis akanishtua, akaniambia, brother ni aje? Kuja tutembea hapa Kangundo Road kidogo. God is blessing my brother Dennis. Tutembea hapo Kangundo Road kidogo kwa Mayadu, kukiangalia gari na maneno mengine. Simi sasa najua wife ameenda mtaani, ameenda kuvote. Huwezi fikiria kitu kingine, ameenda kuvote. But now ameenda amekaa, ishafika wiki moja. Actually alikaa mpaka nini kaisha, almost hiyo wiki yote ya election period yote kaisha. And then one day I decided to call the mother, kumuuliza what is the problem, kwa nini watu wangu wanakaa sana pako, when every time they come they stay for a very long time. Mother kaniambia, hata wametoka leo walikuwa wanakuja huko kwako. Wanakuambia wanakuja. Okay, ikafika hiyo night, that night they did not come. The night that I was told they are coming to my place, hawakuja. They went to her sister, ambaye anakaa somewhere hapa Kasarani Mwiki, sijui ni wapi hapo. And yeah, so I called her and she was not picking my calls. She was not picking my calls. Hakuwa anashika simu zangu. Because sister yake pia we did not have anything wrong with the sister. I called the sister from a honest point of view, kumpigia, kumuuliza kama watu wangu wamefika huko kwao. Yeah, she picked my call. Akaniambia, wamekuja
Nikamwambia okay, hebu patie simu niongee naye. Yani kaongea naye akaniambia yeye haoni akirudi. Haoni akirudi. Anataka kukuwa independent. She wants to look for a job and live her own life. That is what she told me. Kwamba anataka atafute kazi, ajiweke. First of all, nilifeel vibaya sana because mimi after all that long, mimi sijawahi mkataza kutafuta kazi, sijawahi mkataza hustle. So the fact that you want to hustle away from me, that was not good for me because I thought maybe mimi nikitafuta kamia, wewe ulete ka 50, tukue na ka 150, itakuwa nzuri zaidi. But now you want to do it on your own. Well, because she had already prepared me psychologically. Shaniambianga mimi nitaenda. So I felt bad. So the following day, okay, kwanza on the following day I reached out to the sister, the same sister. But now I don't know what happened. You know, this sister, she changed from 0 to 100 very fast. Ali switch vibasa. Nikamwambia, you know, sister, your sister is at your place. Can you kindly talk to her and see what's the issue? Akanambia yeye mambo ya watu wawili hawezi ingilia. If today I had a brother, of course I have a brother, alafu leo akuja niambie, but there I have this issue with my partner, I would try to maybe give an advice, listen to what the situation is. Lakini this sister told me, mambo ya watu wawili siwezi fanya nini, siwezi ingilia. Akanambia I'm not interested. Sijui ilikuwa interested ya nini, I don't know. Akanambia I'm not interested. Akanambia okay, sawa. That is the last time we ever spoke with the sister. Ikakuwa I cannot talk to her, I cannot talk to my ex-wife. I reached out to her big sister. Kamwambia we are no longer together. I also reached out to the younger sister also, told her we are not together. Kwa nini? Nikamwelezea. But the younger sister was very calm and collected. Akaniambia I don't know anything because mimi sasa sijui nitafanya nini because hiyo ni mambo ya watu wawili. She acted so mature at her young age. And yeah, akaniambia mambo ya watu wawili, but sorry for what you're going through and stuff like that. And it was okay. Naona. Sasa something happened. After reaching out to the sisters, I decided to reach out to the mother first. Before nifikie kwa sisters, I reached out to the mom. And I called the mother. Guys, you can't believe. I called the mother kwanzia, I think nilianza kumpigia kutoka saa 6 mchana. I called her, nikampigia. Nilimpigia simu that mother of mine. I called her, nikampigia. She could not take my phone call. Angeweza kuchukua simu yangu for whatever reason, I don't know. She would not pick my call. Literally alikataa tu kuchukua simu yangu. And then sometime later, pale jioni kitu 5:36 jioni is now when the last born to my ex-wife ndo alishika simu ya mama akiniambia, oh you know, mama ameenda kuoga, yuko karibu. I told him akitoka kuoga mwambie namtafuta. There's no way utaniambia she has been bathing from 6 mchana mpaka usiku jioni, she's still bathing. What I assumed is that she literally did not want to talk to me about anything. Na nikasema ni sawa. You know, that is the biggest betrayal I've ever faced because this mother, we were cool. Angenipigia anytime, we could talk, you know. But this day when I reached out to her,
she ha- she was already fed up. Actually maybe because alikuwa ajui ama ajui venye tu, I don't know what could be the reason as to why akutaka kushika simu yangu. Unaona? We, so I felt betrayed because the agreement was akikuja we talk, tell me, then I come we solve. But hakushika simu yangu and said it's cool because sasa siwezi nikajua if there is something they had discussed with the daughter. I don't know, miss Kwangju. I remember I asked even my ex-wife if there's anything ameongea na mama yake, and she told me she has not spoken to her. What would you do? Kwa wiki moja, wife is away, 1 week. Hayuko busy, ati ameenda business trip, ameenda kwa mama yake wiki moja. If today I have a daughter, ameolewa, she comes back home. How long is she supposed to stay at my house? Hata hafai kulala. She's supposed to, akilala labda siku moja, then the following day you wake up and go back to your place. But this was going to a month, weeks, days, you know. So the last time I checked, she told me she's going to be independent. She's going to look for a job. She's going to be her own, you know. And I don't know why, sorry to say, and I'm not here to talk about Kikuyu women or, you know, but they have this tendency of having the independent mentality kwamba they can do it on their own. You understand? Because wengi wanajirentianga tu nyumba huku na they live, wanaishi, you know, wanaishi, and it is okay, let them live, ni sawa, you know. Mtu ameniambia ameenda kujiweka maisha kivyake, so that means whatever I was doing, now she's gonna do it alone. Manila, wherever you are, wherever you are, I said I'm not here to talk about you, but if you ever reach to a point you feel that maybe you're lazy, take care of our son, please return him, I'll take care of him. I did not have everything, you know. Sometimes tungekunywa strong tea, but it was worth it. Sawa, so we in case upate labda mambo imekuwa ngumu, maybe if at all your plans don't go as you had planned, ikose kukua vile ulikuwa umepanga, labda unaenda kutafuta kazi and then things happen, ikuwe tu labda kenye ulikuwa umepanga haikui hivyo tena, please usiogope kuleta mtoto, sisi tutalea yeye. Yeah, and I respect you so much, by the way. So that is what happened, guys. She went to be independent. She went to look for money, look for her own job, live her own life. I don't know how far she has reached with the progress na hiyo maneno yake, but the last time I checked, but alikuwa tu huko kwa mama yake. So I don't know whether it was a story, an escape story, I don't know. I'm yet to know kama mambo ilifanyika hivyo as she had said. Yeah. So guys, we did not fight, we did not argue, we did not do anything. She decided to leave. You know, aliamua tu mwenyewe anataka kuondoka. Yeah. Yeah, she left. Right now, niko peke yangu, guys. Yeah, but hopefully
Yeah, let me know about anything that you want to tell us. If the story maybe touched you, or maybe you felt like you want to talk about it, or you want to comment, let me niko hapo chini. So guys, I'm officially back to the market, so we might be introducing a new person very soon, so stay tuned. Mambo lazima isonge ama namna gani, my friends? Yeah, actually it was really heavy for me. Actually that month of August, September ilikuwa mzito sana for me, you know, stress, depression, because mimi one thing I loved my family sana. Mtu ambaye nilikuwa napenda familia yangu, but it is what it is. So nikazoea already, sasa nishazoea, time to move on guys. Yeah, tuwezi kaa tukijihurumia. This life is not mambo na makasiriko, you know. It's not for, you know, kuwa na bad mood, negative energy, sijui nini and stuff like that. So yeah, but I thank God because I came through strong. And also thank because I also called my friend Dennis. Nikamuita, I called him, nikamwambia bana, hebu njoo tuongee. And I've told you guys, Dennis is more than a friend. So he came, talked to him, ambia mambo kwa namna hii. We talked as men, and yeah, he gave me the advice that he gave me, na nikashukuru, kasema asante for that. So fast forward, we're gonna be introducing, God willing, Mungu akipenda, that is, you know, tutaleta mtu mwingine. Mungu anasema it's not good for a man to live alone. Unalala aje kama panga, kama mti, you know, mali unaweka panga usiku, asubuhi unaipata iko tu hapo na ni baridi. So guys, that was the story that nimesema ni clear. So those of us ambao tunapatana na nyinyi tao, alafu naniuliza wife alienda happy. There's another person ameniambia the other day alipanda gari na wife hapo Dandora kwa matatu. Probably wife hakuweza. My former ex could not notice the person. So the man anauliza bana, bibi anafanya nini huku? Alipanda gari akashukia hapo Kinyago. Those who know Dandora, they know Kinyago. I don't care. So now guys, kila mtu akae na maisha yake now. Yeah, so that was it. So kama uko na anything you want to say, maybe you are, you know, the stories, let us engage. Let's have this conversation at the comment section. Weka tu hapo chini comment, say anything you want to say. Support me guys by subscribing. Tunaanza ma vlogs. I'll be doing everything, you know, for content. I'll be doing vlogs, I'll be doing pranks, I'll be doing skits, everything, house tours, kila kitu nitakuwa na do. So for those of us, the next video itakuwa ni house tour, so stay tuned. Subscribe to this YouTube channel, and thank you guys for taking your time to listen to me, to listen to my story. Yeah, at least this has already now gone out. So mtu asikuje kuniuliza bibi alienda wapi. Mimi sikupeleka bibi mahali. Tafute yeye muulize mahali alienda. Sawa. Yeah, so until then guys, until then, I say it's a wrap. Thank you guys, those who made this video possible. My friend Dennis, let me big you up. Joe ni mtu ambaye content yangu haikupiti. Mr. Subscribe. But then ni fan wangu mbaya. You see, I've ever seen somebody who is supporting you. Yaani mimi ananitreating kama mimi ndio Jay-Z. Mimi ndio 50 Cent. Fan wangu mbaya. I thank you bro. Shukran sana for the love. Yeah. So guys, sina kitu kingine ya kusema. Let's meet in the next video. Consider subscribing here, because I don't want to say a lot more is coming. So I think that after I look for my own slogan. Yeah. So guys, yeah. So that's all. See you in the next video. Kindly subscribe and share. Please guys, share this video. Wacha ifikie watu wengi. Sawa. Thank you guys. Yeah.
It's a wrap. Bye bye.